officer from the Department of Respiratory Medicine, PSG Hospitals. So today we are going to talk about the general health conditions and their clinical manifestations. மேம் இப்போது இந்தியாவில் இருக்கிற ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் மோஸ்ட் காமனான ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ் என்னென்ன மேம்? Most common respiratory diseases in our country, especially India, because we are the developing country. அதனால மோஸ்ட் காமன் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீஸ் நம்ம நாட்டில் வந்து tuberculosis. அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்மோக்கர்ஸில் வர க்ரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மனரி டிசீஸ் COPD, இல்லைன்னா அதர்வைஸ் அதுக்கப்புறமா வந்து ஆஸ்மா அண்ட் இன்டர்ஸ்டிஷியல் லங் டிசீசஸ். இதுதான் நம்ம நாட்டில் மெயின் காமன் டிசீசஸ். இப்போ நம்மளோட லங் ஹெல்த் வந்து புவராக இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு தென்படுற ஏர்லி சைன்ஸ் லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் யூஸ்வலாக எனி இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட், ஆனால் காமன் கோல்டு, இதனால் வர காஃப் அண்ட் ஃபீவர், இல்லைன்னா லைக் ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, இதெல்லாம் வந்து இட் ஷுட் சப்சைட் வித்தின் 3 days. 3 to 5 days it will take, but anything that is exceeding more than the 3 to 5 days, like if the patient is having persistent cough, breathing difficulty and persistent fever, இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா we need to consult the physician to rule out any underlying lung diseases. ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரீத்தோட காசஸ் எதனால மேம்? ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத்துக்கு வந்து மெயின் ரீசன்ஸ் வந்து இட்ஸ் லைக் சம்டைம்ஸ் இட் கேன் பி மல்டிஃபேக்டோரியல். மெயினாக வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒன்லி லங் டிசீசஸ் மட்டும் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் வராது. இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் எனி கார்டியாக் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும், ஆர் எனி நியூரோமஸ்குலர் ப்ராப்ளம், நரம் சம்மந்தமான நோய் இருந்தாலும் கூட ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி, ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் வரலாம். பட் ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் மெயினாக வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னா அட்வான்ஸ்ட் COPD, இது ஸ்மோக்கர்ஸில் வர நோய். அதனால வந்து பிகாஸ் இஃப் த டிசீஸ் இஸ் ஸோ சிவியர், patients can have the breathing difficulty. ஆஸ்துமா அண்ட் COPDயோட டிஃபரன்ஸ் என்ன மேம்? ஆஸ்மா வந்து மெயினாக வந்து இட்ஸ் எ டிசீஸ். இது வந்து மெயினாக ஸ்டார்ட் ஆக டிசீஸ் ஏர்லி சைல்ட்ஹுட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பேஷண்ட்ஸ் வந்து குழந்தையாக இருக்கும்போது தே மே பி ஹேவிங் எ ப்ராப்ளம் வித் த ஆஸ்மா. அது வந்து COPDனா தட் இஸ் அன் அக்வைர்ட் டிசீஸ். பேசிக்காக வந்து நம்ம நாட்டில் லைக் எவ்ரிவேர் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்ட் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் த COPD இஸ் ஸ்மோக்கிங். அதுக்கப்புறமா எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் த டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் லைக் இந்தியா, female patients also will have the COPD. That could be because of the biomass fuel exposure. So main difference வந்து asthma is because of the childhood, it's a childhood disease. Familyல யாருக்காவது family history already existing family members, any one of the family members or grandparents if they are having an asthma, patients வந்து asthma வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. But smoking is mainly an acquired disease. ஆஸ்துமாவுக்கு இப்போது என்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது மேம்? லேட்டஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் ஏதாவதுலாம் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க? பேசிக்காக ஆஸ்மாவுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு லைக் பேஷண்ட்டு வந்த உடனே லைக் வி ஹாவ் டு இவாலுவேட். பேசிக்காக வந்து அவங்க இருக்கிற சிம்டம்ஸ் வச்சு பேஷண்ட் வந்து இவாலுவேட் பண்ணி ஹவு சிவியர் இஸ் த டிசீஸை நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து வி ஹாவ் டு இனிஷியேட் த பேஷண்ட் ஆன் இன்ஹேலர்ஸ். அதுக்கப்புறமா இஃப் த பேஷண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆர் நாட் கெட்டிங் கண்ட்ரோல் வித் த ரொட்டீன் இன்ஹேலர்ஸ், இஃப் நீடட் கொஞ்சம் ஸ்டீராய்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். அதுக்கும் மீறி இன்னும் இஃப் த சிம்டம்ஸ் ஆர் நாட் கம்மிங் அண்டர் கண்ட்ரோல்னா நியூவர் drugs are also available, like omalizumab, the other anti-monoclonals, அதெல்லாம் மார்க்கெட்டில் அவைலபிள். இப்போ இன்ஹேலர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து அடிக்டிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல மேம், அது மித்தா ஃபேக்டர்? ஆக்சுவலாக இன்ஹேலர் எடுத்தால் வந்து லைக் பேஸ்ட் ஆன் த சிம்டம்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் ஆஸ்மா பேஷண்ட்ஸ் நம்ம இன்ஹேலர் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் நாட் சிம்டமேட்டிக் த்ரூ அவுட் த இயர். அவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் சீசன் ஆர் பர்டிகுலர் எக்ஸ்போஜர், அலர்ஜிக் எக்ஸ்போஜர் டைமில் தான் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ அதனால வந்து லைக் ஓவர் த டைம் வி கேன் ரெடியூஸ் த டோஸ் ஆஃப் த இன்ஹேலர். அது வந்து ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி வரும். அதனால சிஸ்டமிக் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து இட் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். இட்ஸ் நாட் அன் அடிக்டிவ் திங். இப்போ குளிர்காலம் வந்ததுன்னா ஒரு சிலருக்கு சளி பிடிச்சது அப்படின்னாலே கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே அந்த மூச்சு வாங்குற மாதிரியான இது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப நாளாகவே இருந்துகிட்ருக்கும். அதாவது அந்த குளிர்காலம் அப்படிங்கிற டைமில். ஸோ அது எதனால அந்த மாதிரி இருக்கு மேம்? அது ஸோ பேசிக்காக வந்து லைக் சீசனல் சேஞ்ச் மட்டும் சிம்டம்ஸ் வர்றது, அதுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் வந்து சேஞ்ச் இன் த pollen content in the environment, surrounding environment. So the change in the weather conditions and change in the pollen content, idella change agadnala sometimes patients may become symptomatic. And different seasons there are different respiratory viruses which can cause the aggravation of symptoms.
கிரானிக் bronchitis அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணி மேனேஜ் பண்ணலாம்? ஸோ க்ரானிக் bronchitis பேஷண்ட்ஸ் இஃப் தேர் ஹேவிங் த காஃப், அது கூட சேர்த்து வந்து தே மே பி ஹேவிங் சளி வருது. அதுக்கப்புறமா நார்மலாக லைக் வென் தே எக்ஸர்ட் லிட்டில் பிட், கொஞ்சம் தூரம் வேகமாக நடந்தாலே மூச்சு திணறல் வருது, இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் சஜஸ்டிவ் ஆஃப். அதுவும் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ் ஃபார் மோர் தேன் 3 months, ஒரு 1 yearல வந்து if the patient is symptomatic for more than 3 months for 2 consecutive years, subsequent 2 years இந்த மாதிரி every time the patient is symptomatic for more than 3 months that need to be evaluated. இப்போ சிஓபிடி இருக்க பேஷண்ட்ஸ் அவங்களோட நார்மல் லைஃப்பை லீட் பண்ணலாமா? அப்படி இல்லைன்னா அவங்க என்னென்ன மாதிரியான டிஃபிகல்ட்டிஸை ஃபேஸ் பண்ணணும்? They can live normal life only, like most of the times பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஏர்லி ஸ்டேஜில் இருக்கிறாங்க, லைக் மைல்டு மாடரேட், they won't have any impairment in the quality of the life. Only if the patient is having advanced disease like a severe COPD, and that to be like if the patient is not taking the medicines regularly, then only the problem will come. Like patient may be feeling even for the small works they may feel short of breath. அதனால அந்த டைமில் மட்டும் the patients will be symptomatic, but still with the pulmonary rehab and if the patient is requiring oxygen and taking the regular medications, they can live the normal life. இப்போ கிரானிக் லங் டிசீசஸை வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸை வச்சு மேனேஜ் பண்ண முடியுமா? Yes, lifestyle changes, especially the smokers, if they could stop the smoking and keep them active in the sense like daily doing and regular exercise, அதுக்கப்புறம் by doing and pulmonary rehab, they can improve quality of life. நிமோனியாவோட சிம்டம்ஸ்? Pneumonia is also like a main வந்து நிமோனியாவுக்கு காமன் கோல்டுக்கு there are only few small differences. Like முதல்ல இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் ஆகும்போது எனி நிமோனியா கேன் ஸ்டார்ட் வித் அ ஸ்மால் லைக் காஃப், அதுக்கப்புறம் ஃபீவர் அண்ட் சம்டைம்ஸ் வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரீதிங் டிஃபிகல்ட்டி இஸ் வெரி அன்யூஷுவல். The patient is having a symptoms of cough, breathing difficulty and having a sputum production, either the sputum may be yellow in color or blood in the sputum, that is suggestive of pneumonia. ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியுமா மேம்? Respiratory infections definitely we can prevent, like COVID time law, as we have followed the rules like keeping 6 meters distance from person to person and covering the mouth and isolating themselves from the crowd. இதெல்லாம் வச்சு நம்ம respiratory infections வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இண்டஸ்ட்ரியல் லங் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன மேம்? அது வந்து எவ்வளோ சீரியஸான ஒரு விஷயம்? Industrial lung diseases வந்து like if at all the patient is working in a cotton mill, they are prone for some sort of interstitial lung diseases like hypersensitivity pneumonitis அந்த மாதிரி எல்லாம் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. But the amount of the dust exposure and amount of the time the patient has worked in the industry, அது வச்சு தான் the severity increases. Next other common thing is exposure to the silicon dust, silicosis ன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து if the person is working in the borewell digging and இதில் பண்ணும்போது or otherwise if someone is working in the coal mines, in the especially அங்கே ஒர்க் பண்ண பேஷண்ட்ஸில் வந்து they were prone for the occupational lung diseases. இப்போ டிபி அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான டிசீஸாக மேம், அதை வந்து என்ன மாதிரி ட்ரீட் பண்ணலாம்? TB வந்து it is very common in our country, especially like developing countries-ல வந்து if you take the whole burden of the tuberculosis throughout the world, like all the some 8 developing countries are contributing nearly 25% of the caseload. So அதனால வந்து TB is very common in our country. That can be cured if you identify the disease early stage and initiate the patient on anti-tuberculosis treatment. We can definitely cure the disease without much residual lung diseases. இப்போ காமன் கோல்டு அண்ட் நிமோனியா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னீங்க, பட் அதை நம்ம எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும்? டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணது வந்து சிம்டம் டியூரேஷன். இஃப் த பேஷண்ட் சிம்டம்ஸ் ஆர் நாட் கமிங் டவுன் வித்தின் 3 to 5 days ஆஃப் த ஆன்செட் ஆஃப் த டிசீஸ், லைக் காஃப் கூட ஆரம்பிச்சு 3 to 5 daysக்குள்ளே கம்மியாகலை, பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் பர்சிஸ்டன்ட் ஃபீவர் இல்லையான காஃப், அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்பூட்டம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுது. இனிஷியலி இட் மைட் ஹவ் ஸ்டார்டட் வித் த ஒயிட் மியூகாய்டு, எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகி இட் இஸ் டர்னிங் இன்டு எல்லோ கலர் ஸ்பூட்டம் அண்ட் த அமௌண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங். And if at all along with the sputum production if the patient notices any blood in the sputum, that suggestive of pneumonia. இப்போ COVID-19 வந்துட்டு ஒரு லாங் டேர்ம் லங் ஹெல்த்தோட அஃபெக்டடாக இருக்குமா? Actually long COVID syndrome, I think இப்போ வந்து there are not much data to suggest like exactly what is a long COVID syndrome actually.
But if at all the patient is having persistent cough, breathing difficulty and like a normal exertional கொஞ்சம் breathing difficulty இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துட்டு இருக்கா, and along with that if the patient is having the tiredness இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா then with the background history of COVID-19 related hospitalization, so then we can think it could be a long COVID everything. லங் கேன்சரோட ஏர்லி வார்னிங் சைன்ஸ் என்ன மேம்? Early warning signs. Actually, lung cancer is one of the disease where we can't identify the patient at the early stage. If at all anyone is having the persistent cough more than a month duration, along with the fever and along with the cough, if at all the patient is experiencing a significant weight loss, like body weight வந்து 10%, more than 10% of the weight loss இருந்துச்சுன்னா, or otherwise like loss of appetite, பசிக்கல, வெயிட் லாஸ், அதுக்கப்புறமா பர்சிஸ்டன்ட் காஃப், இந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா we need to think whether the patient is having a lung cancer. இப்போ நான் ஸ்மோக்கர்ஸ் அவங்களுக்கும் வந்து லங் டிசீஸ் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கா, லைக் லங் கேன்சர் அந்த மாதிரி? அதோட ரீசன்ஸ்? டெஃபினட்டாக வந்து earlier வந்து we used to think lung cancer happens only in the smoking population, but lung cancer can happen even in a non-smokers, especially female population, especially from the countries like India where the female smoking is less. And the time also the people are prone to have the lung cancer. Although cancer is different from the smokers, but even especially non-smoking population lung cancer it is adenocarcinoma, and even some amount of the smokers also can have an adenocarcinoma, or even non-smokers can have different other varieties of the lung cancer also. இப்போ லங் கேன்சரை நம்ம என்ன மாதிரி மேம் டயக்னோஸ் பண்ணலாம்? Lung cancer மெயினாக வந்து especially if the patient is symptomatic for more than 1 month, along with as I said earlier like patient cough கூட சேர்த்து weight loss, loss of appetite இந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சுன்னா we need to diagnose the lung cancer by doing an CT. Low dose CT in lung screening அதோட ரோல் என்ன? Low dose CT வந்து actually the concept of low dose CT என்னன்னா like if the patient is having an high risk for the lung malignancy, especially the smoking population, இவங்க வந்து if they have the pack years of more than 20, that says like if the patient is smoking daily 1 packet of cigarette over 20 years, then it says like the patient is smoking index is 20 pack years. அந்த மாதிரி pack years, smoking pack years if it is more than 20, and if the patient is having family history of already previously வந்து ஃபேமிலியில் யாராவது ஒருத்தருக்கு வந்து lung cancer மாதிரி diagnose பண்ணிட்டாங்கன்னா, and if at all they're working in an environment where they are prone for the lung malignancies, especially people who are working in the asbestos industry, அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணவங்களுக்கு வந்து there are high chances of lung malignancy. அந்த set of peopleக்கு வந்து we can do the screening by like regular வந்து patient இந்த மாதிரி patientsக்கு வந்து regular we can screen them through the low dose CT. ஸோ இந்த low dose CT ஓட advantage என்ன, நார்மலாக வந்து நார்மல் CT பண்ணுறாங்கன்னா the radiation exposure is 7 millisieverts, but இதில் வந்து the exposure is nearly 1/3 of regular CT, like the radiation exposure in the low dose CT comes to 2 millisieverts. ஸோ அதனால வந்து the radiation exposure கம்மியாக இருக்குது. ஸோ we can screen the patient and we can regularly do the CT scans with the low dose CT. ஸ்பைரோமெட்ரி அப்படின்னா என்ன மேம், அது எப்படி பண்ணுறாங்க? To evaluate spirometry and actually it is a tool to evaluate the lung function. இது வந்து ஒரு basic lung function test. இதில் வந்து we will assess the patient's lung volumes, like we can assess the lung what to say, like we can assess the lung function through the amount of the air exhaled and the amount of the time the air exhaled and inhaled. We assess those two parameters, and by that we will conclude what is the lung function. ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னா வந்து என்ன மேம்? ஸோ ஸ்லீப் ஸ்டடி கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஸ்லீப் ஸ்டடி வந்து பேசிக்காக த ஸ்லீப் ஸ்டடி மெயின் கான்செப்ட் என்ன, டு ஐடென்டிஃபை எஸ்பெஷலி ஸ்லீப் ரிலேட்டட் ரெஸ்பிரேட்டரி டிசீசஸ், ஸ்லீப் ரிலேட்டட் ப்ரீதிங் டிசீசஸ், ப்ரீதிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது இருக்கான அசஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்லீப் ஸ்டடியோட மெயின் ரோல். ஸோ எஸ்பெஷலி த ஒபீஸ் பேஷண்ட்ஸ் who are having the snoring, daytime normal all snoring population doesn't have the OSA. So when the patient is having the nighttime snoring and increased daytime excessive sleepiness and morning எந்திரிச்ச உடனே கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்குது, they feel like to sleep an extra amount of time. அதுக்கப்புறமா whenever they are doing the normal activities, daily activities, அந்த டைமில் if they are
falling asleep very quickly. இந்த மாதிரி symptoms ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா we need to do a sleep study to confirm the diagnosis of it. இப்போது லங் ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளோட டயட்டும் ரொம்ப முக்கியம். அப்போ என்ன மாதிரியான ஃபுட்ஸ் வந்து லங் ஃபங்க்ஷனுக்கு சப்போர்ட்? So normal always for any good health, the balanced diet. Balanced diet is very very important, and especially if the patient is having any COPD problem அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா we'll tell them not to take high carb diets and to increase the protein content in the diet. ஸ்லீப் ஆப்னியா அப்படின்னா என்ன மேம், அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க? அதான் நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல ஸ்லீப் apnea is because like normally whenever the anyone is sleeping, normally வந்து airway little bit of airway narrowing will happen. So if the patient is கொஞ்சம் obese இருக்கவங்களுக்கு என்னன்னா actually when they are sleeping there will be like so much of narrowing of the airway வந்து ரொம்ப collapse ஆகிறதுனால whenever they are snoring at the time வந்து the levels of oxygen will come down, oxygen ஓட level எல்லாம் கம்மியாயிடும். So அதனால வந்து because of that lower, if at all the oxygen level goes beyond certain level, they will get up in the sleep and they will be having so much of disturbed sleep. அதனால வந்து oxygen whenever if they experience any sleep disturbances, they'll change the position and try to sleep turn to either sides and sleep. அது மாதிரி பண்ண டைமில் வந்து the whole night the sleep is disturbed, and second thing is like because of the so much of fluctuation in the oxygen levels, the systemic side effects also will happen. அதுக்கு வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு we need to screen the patients. Basically வந்து we have the questionnaires, different questionnaires வச்சு they will ask a certain set of questions and we will confirm whether the patient is having any sleep apnea. And further confirmation we will do the sleep study. ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கும் அலர்ஜிஸ்க்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கா மேம்? அலர்ஜிஸ் வந்து ப்ரீத்திங் ப்ராப்ளம்ஸ் காஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா? Definitely வந்து allergens when the patient actually வந்து some people are allergic to some food contents, food especially peanuts, இந்த மாதிரி ஏதாவது some people are allergic to the apple, இந்த மாதிரி some food substances people are really allergic. அந்த மாதிரி people வந்து whenever they take they consume those products அந்த டைம்ல வந்து they can have a bronchospasm. அது வந்து we'll call it as an angioedema. அந்த டைம்ல they can experience. And other one is like especially asthmatic population, they may be allergic. Sometimes the people can notice what are the allergens, sometimes unnoticed கூட இருக்கலாம். அந்த டைம்ல whenever they get exposed to certain allergens, அவங்களோட asthma symptoms precipitate ஆகிடும். அதனால வந்து they experience more and more cough, breathing difficulty அந்த மாதிரி வரதுக்கு வரும். உங்களோட ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒபிசிட்டி ஒரு முக்கிய காரணம் மேம். அப்படி இருந்தது அப்படின்னா என்ன மாதிரியா அதை அஃபெக்ட் பண்ணும்? நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல வந்து அந்த ஸ்லீப் apnea அது வந்து எஸ்பெஷலி இட் இஸ் காமன் இன் obese people. அதனால வந்து பிகாஸ் ஆஃப் தட் தே கேன் ஹேவ் அன் obstructive sleep apnea இருக்கலாம். ஸோ அதே தவிர வந்து தே ஆர் லைக் நாட் ஏபிள் டு பிகாஸ் ஆஃப் த obesity sometimes even the lung function can also get affected. இப்போ ஆஸ்துமா பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ் எடுத்துக்கணும் டியூரிங் சீசனல் சேஞ்சஸ்? Especially seasonal changes வந்து like whenever the patient is off season, அந்த டைம்ல வந்து usually any physician will reduce their routine drug levels, drug usage. அதுக்கப்புறம் வந்து whenever they like allergic season starts, அந்த டைம்ல வந்து we need to hide their drug doses. அதுக்கப்புறம் வந்து to prevent the recurrent exacerbations, seasonal vaccinations, seasonal flu vaccinations are available. With that we can எப்போ ஒருத்தர் வந்துட்டு ரெஸ்பிரேட்டரி மெடிசன் கன்சல்டண்ட்டை கண்டிப்பாக கன்சல்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கேஸில் இருக்கும்? பேசிக்காக வந்து whenever someone is experiencing like a prolonged cough, if the patient is having any cough more than 2 weeks and அது கூட சேர்த்து fever and even like when they are doing a normal household works, அந்த டைமில் வந்து if they are experiencing breathlessness, அந்த மாதிரி டைமில் வந்து better to consult and லாஸ்ட் கொஸ்டின், இப்போ நீங்கள் நிறையா பேஷண்ட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அப்போ லங் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக நிறைய காமனான மித்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அதில் ஏதாவது ஒரு சில மித்ஸை நீங்கள் வந்து இது வந்து ஃபேக்ட் கிடையாது, இது மித்து தான் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீங்கள் சொல்லலாம். பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் லைக் நீங்கள் முதல்ல கேட்குற மாதிரி ஆஸ்துமாவில் வந்து இன்ஹேலர்ஸ் எடுத்தால் the patient will get addicted to it. அது வந்து ஜஸ்ட் அ மித். எதனாலன்னா இட்ஸ் டு கீப் த சிம்டம்ஸ் அண்டர் கண்ட்ரோல். லைக் டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன் வந்துச்சுன்னா they have to take the medicines to keep the disease under control. அந்த மாதிரி தான் ஆஸ்துமாவில் வந்து if the patient is known to have any asthma or COPD, whatever the regular recommended medicines need to be taken regularly. Otherwise என்ன ஆகுதுன்னா அவங்களோட lung function over the times without medications எடுக்காம the lung function will decline. So then they have to encounter serious respiratory problem. So better to avoid that. அதுக்காக வந்து ரெகுலராக இன்ஹேலர் எடுக்கலாம். It's not an addiction. It is just to keep us healthy. Thank you.